olarak Uluslararası Lise Değişim Programları Türkiye yetkilisi Sayın Sinem Üsküdarlı'yı sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba öncelikle. Sinem Üsküdarlı benim ismim. Hoş geldiniz. Buradaki teknik işlem çözüme erene kadar en azından sessiz kalmayalım diye ben kısacık isterseniz kendimden bahsedeyim. Student Management Group Türkiye müdürüyüm. Aynı zamanda International Student Exchange. Aranızda tabii bu isimleri hani mutlaka duymamış olanlar çok fazladır. Ama genel olarak aslına bakarsanız hepimizin ve hepinizin çok aşina olduğu ve çok popüler tabir ettiğimiz özellikle son yıllarda uluslararası lise değişim ve lise transfer programlarının Türkiye'de ve tüm dünyada elbette uluslararası temsilcilerinden birisi Student Management Group ve bir Amerikan şirketi. Merkez ofisimiz New York'ta. Ben 10 yıldır kendileriyle beraberim ama aslında SMG ve ISE 42 yıldır tüm dünyadan, yine Türkiye'nin içinde bulunduğu çok geniş bir yelpazeden yılda yaklaşık 4.000 öğrenciyi uluslararası değişim programları Amerika, Kanada, İngiltere ve İrlanda olmak üzere elbette çoğunluğunun Amerika'dan ve Kanada'da oluştuğu lise değişim programlarına kazandırıyor. Teşekkür ederim. Bugün çok fazla böyle hani teknik detaylara ve işte bu program içerisindeki ufak noktalara değinmeden genel olarak aslında programlar neyi içeriyor? Özellikle Kanada üstünden giderek size böyle biraz fikir vermeye çalışacağım. Dediğim gibi yılda 4.000 öğrenciyi ortalama olarak her yıl, tabii Covid öncesi ve Covid sonrası bunlar çok değişti sayısal olarak ama biz SMG olarak Kanada devlet lisesi programları içerisindeki belli bölge ve belli eyaletlere ve okullara yerleştiriyoruz. Aynı zamanda bu programın bir muadilini de yine Amerika Lise Değişim olarak tabir ettiğimiz şekilde gerçeklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla da program içeriğimiz bugün bu olacak. Şahane. Program SMG çatısı altında sunulan ve iki özellikle Kanada ve Amerika olmak üzere ülkeye yayılan ve dağılan bir program. Dediğim gibi İngiltere ve İrlanda ayağımız henüz çok yeni. Ancak bu bölgelerde de destinasyon olarak varız ve yine lise değişim tabir ettiğimiz öğrencinin yarım dönem ve bir yıl ve veya bir yıldan daha fazla kendi lokal lise eğitim hayatını çok bölmeden yine daha yüksek eğitim amacına hizmet eder halde bir deneyim. Nasıl bir deneyim? Educational ve Cultural High School Experience diyoruz biz buna. Yani hem akademik ve eğitim içerikli bir deneyim hem de kültürel, yani başka kültürlerde hem kimse ve kişilerle interaksiyonda olmak, hem gittiğiniz ülkenin kendi değer ve kültürlerini tanımak adına içeriğini size sunduğumuz ve bundan da fayda sağlayacağınız bir program olmak üzere deneyimleyebiliyorsunuz. Süre az önce söylediğim gibi kısa dönem tabir edebileceğimiz sürelerle başlıyor. Yani yaz dönemiyle kısa süreçte 3 hafta, 4 hafta ve veya isteğe bağlı olarak belki biraz daha artı haftalarla ilerliyor. Yarım dönem 1 yıl ki 1 yıl en çok tercih edilen ve aslında deneyimlenen, bunu söyleyebilirim Türkiye özelinde. Ve aynı zamanda 1 yılı aşkın bir sürede programa katılabiliyorsunuz. Program Amerika için burada gördüğünüz tabirlerde vize anlamında değişiklik gösteriyor ama dediğim gibi bunlar zaten ülkenin kendi içerisindeki teknik detaylar. Spesifik olarak ilgilendiğinizde zaten bu yönlendirmeyi bizim gerekli partnerlerimiz size yapmış, yetkili partnerlerimiz gerekli şekilde yapmış oluyor. Bir diğer taraftan söylediğim üzere hem kültürel hem akademik bir deneyim bu programlar. Yani öğrenci sadece aslında gittiği ülkenin
kendi eğitim sisteminin içerisine entegre olarak kalmıyor. Aynı zamanda çok ciddi bir kültürel deneyim yaşıyor. Hem konaklama olarak tabir ettiğimiz, gittiğiniz ülkenin Kanada ise Kanadalı ailelerle konaklarken, Amerika ise Amerikalı ailelerle konaklarken yaşadığınız o interaksiyonda değişik ve gerçekten size farklılık katacak kültür deneyimleri, noktaları yaşıyorsunuz ve aynı zamanda elbette bunun kendi kişisel gelişiminizde ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Özellikle programın belli bir süresini aştıktan sonraki, genelde böyle biz hep şöyle söylüyoruz, 2 ila 3 ay sonra zaten bu değişimi kendinizde karakteristik tüm bakış açınızda değerlendirip görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Öğrenci aynı zamanda bu programlara katıldığında sistem olarak elbette seçim yapabilir ve seçim yapamaz programlar olmak üzere ikiye ayırdığımız için programları kendi beklentisinin karşılığında değerlendirebiliyor. Örnekte Amerika'daki programlar içeriğine ve detayına çok girmeden seçilebilir ve seçilemez şekilde ilerler ki biz bunlara choice, no choice diye isim veriyoruz ve böyle adlandırıyoruz. SMG Kanada, hemen şu Choice program başlığı altında görmüş olduğunuz program ve yıldızla şahane şekilde işaretlenmiş. Size çok geniş bir yelpaze sunuyor. Çünkü SMG Kanada programın Kanada özelinde kendi özelliği de olduğundan söylüyorum bunu. Seçilebilir içeriği çok daha çeşitli ve fazla. Dolayısıyla öğrenci bu hedefe doğru yürürken yapacağı planda gideceği bölgeyi, eyaleti, o eyalet ve bölge içerisindeki okulu dahi beklentileri doğrultusunda seçebiliyor. Dolayısıyla bu size müthiş avantajlar sağlıyor. Birazdan Kanada özelinde minik minik onları söyleyeceğim. Dediğim gibi hem aile yanı konaklama hem de bazı bölgelerde, Kanada özelinde de bu böyle, Amerika'da da böyle, boarding tabir ettiğimiz yatılı konaklama tipi de mevcut ama yatılı konaklama işi değişim programlarının orijininde yoktur arkadaşlar. Yani dolayısıyla bunu karşılıklı ve kişisel görüşmelerinizde danışman ve aynı zamanda yetkili partnerlerimizle de hep tartışıyor olacaksınız ilerleyen süreçte. Ve göreceksiniz ki gerçekten bir değişim programının esasen en önemli fonksiyonlarından ve aslında taraflarından bir tanesi aile yanında konaklama meselesi. Ancak yine de tabii ki seçim sizin. Bir diğer taraftan şunları hızlıca geçelim. Bir diğer taraftan öğrencinin gerçekten beklentilerine cevap verdiğinden program, yani seçilebilir olduğundan, aslında gitmeden önce spesifik beklentilerinizin karşılığını bulacağınız hissi de size biraz daha güven kazandırmış oluyor. Özellikle SMG Kanada program içerisinde. Şimdi SMG Kanada aslında 40 ayrı district. District ne demek? Biliyor musunuz district ne demek? Şu demek efendim, eyaletler içerisinde, Güzide Kanada'nın eyaletleri içerisinde belirli bazı bölgeler var. Yani daha doğrusu bu eyaletlerin içeriğinde bulunan lokasyonlar belirli sınırlarla bölge bölge isimlendirilerek konumlanmış durumda. Biz bunlara district diyoruz. Ve o bölgelerin içinde yer alan devlet okulları, uluslararası öğrenci programları da işte sizin gibi yurt dışından bu programı deneyimlemeye gelen öğrenciler için açık ve welcoming, yani sizi bekler durumda oluyor. SMG Kanada ise burada 40 diyoruz. 40 ayrı bölgeyle uluslararası öğrenci programını yürütme koşuluyla birlikte çalışıyor ama bu yıl 82 ayrı bölgenin, Kanada özelinde söylüyorum bunu, uluslararası yurt dışı eğitim program temsilcilerinden hatta eksklusif temsilcilerinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla size 82 ayrı opsiyon ve içerisinde bu kadardan fazla okul seçeneği sunuyoruz. Specific school seçimi yapabilirsiniz dedik zaten az önce. Yani istediğiniz okulu tercih edebiliyorsunuz pek çok eyalette. Aynı zamanda öğrenciler Kanada özelinde özellikle pek çok bölgede host family dediğimiz konaklama tipini tercih edebiliyorlar. Yani programın %99'u neredeyse aile yanı konaklama, ama aile yanı konaklamada da yine başvuru sürecinde görüyor oluyorsunuz ki sizin beklentilerinize karşılık gelebilecek aileleri seçmek üzere size bir çalışma yapıyoruz ve dolayısıyla eşleştirmeler mutlaka buna göre yapılıyor. Yıl boyunca programa başvuru hakkınız var. Yani örnekle 10
ya da 11. sınıf geçişi ya da 9'dan bu programı deneyimlemek isteyen bir öğrenci, yabancı uluslararası bir öğrenci için 2 ayrı başlangıç tarihinden söz ediyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye ile çok aynı, çok eş, çok benzer. Eylül, bir diğeri ise Şubat başlangıç, yani ara dönem başlangıcı. Ama tavsiye edilen tarih tabii ki tüm öğrencilerle aynı anda ve tam zamanlı adapte olmak, başlamak için Eylül başlangıç. Program Eylül başlangıçta gitmek üzere bir plan yapan öğrencinin yıl boyunca program için kayıt yaptırma hakkı elbette var. Ancak tabii bunun ideal tarihi ve zamanı programın başlangıcından yaklaşık olarak 5-6 ay öncesinde artık ayağa kalkmak, araştırmanızı yapmak ve konuya binaen önerileri almak. İngilizce önemli bir mesele. Program içerisinde 11-19 yaş aralığında öğrenci, yabancı öğrenci SMG'yi Kanada'ya kabul ediyoruz. Ama elbette şu anda biz burada hepimiz 14-18'iz değil mi? Yani bu aralıktayız. 14, 18, 15, 18. Dolayısıyla siz buradaki 11-19'u kendinize entegre edebilirsiniz. Çünkü daha çok zaten 15-18 yaş arası yabancı öğrenciler bu programa katılıyor. Ve İngilizce requirement'ı yok diyoruz ama bunu şöyle anlamayın. Elbette her bölgenin, her okulun, her eyaletin siz hangisi üzerinde karar verirseniz mutlaka bir İngilizce testi, hatta siz gelmeden önce partnerlerimizle, bizim de işbirliğimizde, önerilerimizde gireceğiniz, en azından seviyenizi görmek üzere bir İngilizce sınavı mutlaka oluyor. Dolayısıyla İngilizce seviyesi, öğrencinin gideceği yaşı ve sınıfıyla birbirinden yabancı öğrenci statüsünde olduğunu da göz önünde bulundurarak çok da ayrı olmamasını tercih ediyoruz. Yani sınıf ne kadar geriye giderse 9-10 pre-intermediate, intermediate, 10-11 intermediate, upper intermediate gibi bir İngilizce seviyesi size lise değişim yılınızda müthiş bir konfor sağlar. Bu önemli oldu. Herkes bir kafasının kenarına bunu yazdı. Gerçi burada öyle bir sıkıntımız olduğunu çok düşünmüyorum ama ben yine de elçiye zeval olmaz deyip hatırlatmadan geçemedim. SMG Kanada tabii flexible, esnek bir program. Çünkü 2 ayrı başlangıcı var. Dediğim gibi seçilebilir bir program olduğundan bölge seçimi hakkı size veriyor. Dolayısıyla bu bölgeler içerisinde yine size uygun spor aktivitelerini, hobilerinize karşılık gelecek tüm satırları, almak istediğiniz dersleri size sağlayabilecek okulları seçme hakkınız, şansınız var. Tabii yani Kanada dünyanın en kualifikasyonu yüksek eğitim içeriği ve servisine sahip ülkelerden bir tanesi. Zaten bunu tartışmamıza gerek yok. Birazdan da zaten devlet okulu sistemi ve özel okul sistemi arasındaki farklılıkları bize hiç benzeşmeyen türde göreceğiz ve dinleyeceğiz misafirimizden. Devam edebilir yıllar içerisinde. Dediğim gibi bir yıldan fazla süreyi seçebiliyorsunuz. Spor akademi, öğrenci aynı zamanda profesyonel, herhangi bir uğraşı, spor dalı ve benzeri bir durumu varsa basketbol takımındadır, orada devam ettirmek istiyordur veya herhangi başka bir spor dalıyla ilgileniyordur ve orada bunu devam ettirmek istiyordur. Tam da seçilebilirlik burada öne çıkıyor işte. Çünkü bu hobi, profesyonel uğraşınız her ne ise bunu Kanada'da gitmek üzere arayış içinde olduğunuz bölgeler dahilinde seçerek gerçekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla spor aktiviteleri ve hobileriniz de orada aynı şekilde devam edebiliyor. Veya keşfetmek istiyorsunuz, yeni bir alanda ilerlemek istiyorsunuz. O zaman bu alana ilişkin yine arayışınız içerisinde yabancı öğrenci olsanız dahi lise değişim yılınızda mutlaka spor aktivitesine katılabilir. Hatta ve hatta seviyenize bağlı olarak takımlarda yer alabilirsiniz dahi. Şimdi tabii Kanada kocaman bir alan, yüz ölçümü ve British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario ve Quebec'te Student Management Group Kanada programı ve tüm bu eyaletler içerisinde aynı zamanda district, yani bölgelerde siz uluslararası öğrencilerimize yerleşim şansı veriyoruz. Çok büyük bir seçenek yelpazesiyle. Örnekte British Columbia eyaleti içerisinde Victoria School Board bunlardan bir tanesi. Vancouver
School Board bunlardan bir tanesi. İşte Ontario aynı şekilde öyle, Manitoba öyle yani. Dolayısıyla bu eyaletlerin içerisinde çok fazlasıyla alternatif de size sunuyoruz. Bu uzun bir filtrelemeden geçiyor elbette. Size uygun olan eşleşmeyi bulmak üzere. Bunların yanı sıra ek olarak New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador gibi yine değişim yanınızı değerlendirebileceğiniz ancak seçilebilir olmayan bölgelerde yine aynı şekilde SMG Kanada programı içinde mevcut. Dolayısıyla kısa dönem yani yaz dönemi programı için deneyimlemek isteyen öğrencilere açık bir program bu. Devlet sesi programlarında yaz döneminde kısa süreli eğitim yılı içerisinde belki de buna ara vermek istemeyeceğinizden gidip deneyimlemek adına en azından ailenin konaklama ve okul birlikteliğini İngilizce birkaç saat ders alarak ve birkaç akademik ders deneyimleyerek gerçekleştirmeniz mümkün. Bunun yanı sıra kısa döneme devamen yarım dönem elbette yine bir değişim deneyimi yaşamanız mümkün. Ancak en işe yarar, en verimli ve en popüler olanı elbette bir yıl ve veya bir yıldan daha fazlası. Çünkü transkriptinizi aynen Türkiye'deki gibi burada nasıl resmi öğrenci iseniz Kanada'dan da bu şekilde elde edebilir, alabilir ve buraya döndüğünüzde denkliğinizde kaldığınız yerden tüm derslerinize başarı gösterdiğiniz takdirde elbette devam edebilirsiniz ve buradaki eğitim planınıza da yine aktif olarak dönebilirsiniz. Kanada programının genel detayları böyle. Tüm saymış olduğum bu şahane eyaletler içerisindeki o müthiş fazla sayıda bölgenin içinde birisi var ki bugün bizim için kalkıp Kanada'dan geldi. Dün geldi, dinlendi. Bugün burada sizinle birlikte. Ontario eyaletinin Student Management grubunda yıllardır çok yakın bir partneri olan International Student Program Director'ı. Please, everyone, welcome on stage. Joe Best, Ottawa International Student Program. Buraya davet ediyorum. Sinem Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet arkadaşlar. Şimdi sahneyi bir sonraki konuğumuzu takdim etmek üzere Yonca Hanım'a bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm privileged and humbled to take this opportunity to introduce our guest today, who is going to talk to us about education and life in Canada, the world's fourth most popular destination for international students. Our speaker, a forward-thinking leader in international education, is the executive director of the Ottawa Carleton Education Network. As the international representative of Ottawa Carleton District School Board, he offers many different possibilities for international students, such as you, in Canada's capital region. That's why we brought him out today to speak to you. So without further ado, please join me in welcoming on stage Mr. Jeff Best. Merhaba, hello everybody. First, I just want to say thank you very much for that very generous welcome and introduction. My name is Geoff Best, and I am the director of the International Student Program as well at the Ottawa Carleton District School Board. And I'd like to tell you how excited I am to be here and how happy I am to be here and very honored to be speaking to such a prestigious group of students. This is my first time in Izmir. I arrived yesterday, and it is a fantastic city. It is so beautiful. I took a nice walk last night and watched the sunset along the seaside. I've been dreaming about coming to Izmir for a long time, and it lived up to my expectations. It is living up to my expectations. And I got to have, I did not know that Menemen comes from Izmir. I make it at home all the time. And I was so excited to be able to order it for breakfast this morning.
And I was reading about it, and I want to ask you all, there seems to be some debate about whether you put onion in your menemen or you don't. Now, I'm not going to tell you which I prefer, but I'd like to see a show of hands for the people who think onions belong in menemen. Okay, that's a lot. That's a lot. Okay. Now I want to see a show of hands for people who think that is bad. Okay. So the survey that I read about you seem to corroborate that survey. So is everybody happy to be here? Because I know when I was in high school and somebody came to speak, we were all very happy because we got to miss class. So I'm going to try not to be too boring when I'm talking to you. And if you have questions as we go along, you just raise your hand and I'm happy to answer. And I will leave time at the end for you to ask me any questions that you like. But I'm going to talk to you a little bit about our school district, Ottawa. Does everyone know what's special about Ottawa? You guys are good. It's the capital city of Canada. A lot of people think it's Toronto or Montreal or Vancouver, but Ottawa is the capital. And it's very similar to Izmir, I think. It's a very warm, friendly city and very beautiful. So let me, oh, we're going to have technical difficulties. Oh, there we go. So the Ottawa Carleton District School Board, as Sanem was talking about, is one of many districts across the country. We have in our school district 113 elementary schools and 25 high schools. So the district oversees all of the curriculum for the schools and the management of all of the schools. It's a public school district. So in Canada, public school is the first choice for most Canadians. 95% of us send our children to the public school. And you usually go to the public school in your neighborhood. There's no ranking system. All of the schools have to provide a very strong pathway to post-secondary, whether you want to go to college or to university. We break down our public schools into elementary or primary, which is from kindergarten to grade 8. And then high school is grade 9 to 12. We used to have 9 to 13 when I was in high school, but they've reduced it. I missed out on that. I'm going to skip through some of these slides because I think I've already covered a little bit of this. Secondary schools, commonly called high school, grade 12, there's no entrance exam to get into any of the high schools. You go, as I mentioned, to the high school that's in your neighborhood. Am I going too fast? No, you guys are good. Okay. So secondary school is supposed to provide comprehensive education to everybody. If there are different avenues to post-secondary, you can go through classes and take courses to go to college. And a lot of our colleges have pathways to university. So it's a different route for some people. Some people want to take more time to get to university.
it's in the boundary area of our prime minister. So we've had two of our prime ministers who have sent their children to this school, just to showing you just how strong we believe in the public education system. Nope. Seems we're stuck. There we go. Yes. We also invite international students to come into our schools across the country. We are very interested in having them in our classrooms so that they can help our students understand about countries from around the world. They can share their culture with us and vice versa. We have right now about 565 international students coming from 45 or 47 countries. From Turkey, we have 19 students. So not that many. If you do decide to come to Ottawa, you'll have plenty of opportunities to speak English and won't be tempted to speak Turkish. The Ontario Secondary School Diploma. So across the country, we have 10 provinces, and each province has its own Ministry of Education with slightly different graduation requirements. Quality of education is good right across the country, but the Ontario Secondary School Diploma is recognized internationally. Many of our students who are coming to our district, their initial plan is to come to Ottawa and then maybe go to the United States for university with eyes on the Ivy League, Harvard, and so forth. So students from Canada, from Ontario, they frequently are accepted into these schools, but the problem is, of course, cost. And ultimately, they end up staying in our country and going to our universities, which are very high caliber as well. This is one of our newer high schools, Longfields Davidson, and out in the suburbs, very popular school as well. Some of the reasons why Canadian parents choose or expect their children to go to public school is, first of all, we pay very high taxes, and those are to go to pay for good education, good healthcare. And all of the teachers in all of our schools must go through a teacher training program that in Ontario now is 2 years. And unless you've completed that program and are recognized by the College of Teachers, you can't teach in any public school. The other thing that's attracts good teachers because of the salary, and the other reason is the pension plan. So if you're a teacher in Ontario, you want to work for a public school. Private schools also have strong qualifications they ask for, but they don't have to. Private schools are free to choose whoever they want for their teachers. So it's a slight difference. We have great private schools. However, the cost for a Canadian family is too high. When the public education being essentially free, through taxes, of course, first choice is public. Now, if you want to graduate from high school in Ontario, you have to do 40 hours of community service. So that means you have to volunteer outside the school to do something to help your community. You have to get 30 credits, and you have to pass a literacy test. And there are 18 compulsory credits and 12 elective credits. Most of the compulsory courses take place in the first 2 years, and then you start to decide, I want to go to university. You start to look at focusing your choices to the discipline that you're interested in. A lot of students will look at math and sciences or arts, the humanities. We also have special programs in many of our schools. 3 of them that are popular with our international students is the IB program, of course. We have advanced placements in most of our schools.
And we have an international certificate program that we offer that is also recognized by a number of universities for students making applications. The international certificate program focuses on language. So international students who want to participate benefit because they already have 2 languages. Canadian students have English and French, but we don't count the French. They have to have a third language to complete this the certificate program. And then there's the curriculum components. So your classes that you choose, some of them must be international in nature. And then the last component is an international engagement experience. And those students, we have 700 of those students in our program now, and many of them are international students, or many of them are immigrants from other countries, and they help our international students coming in by meeting with them and explaining how to integrate, how to get along, how to make friends, how to explore the city. So that's a program that you could join if you came. So high school is not the end game for most students. You're going on to university. Ottawa also offers very good post-secondary opportunities with University of Ottawa has one of the best medical programs in the world. It also has a good nursing program, engineering as well. It's a very comprehensive university, so all of the subject areas are covered. And Carleton University, known for journalism, architecture, international studies, is also another choice of many international students. And finally, Algonquin College. I don't know if you know the college system in Canada. It's not a university. They're differentiated from the college system in the States, which is really essentially a university. Most students going to college are looking for an applied discipline. Maybe you want to do computer programming, you want to do nursing. Students see high school as the beginning, but the end goal is really work and perhaps immigrate into Canada. But we do have students coming from Italy, Germany, Spain, Brazil, Mexico, all coming for 1 year, and they're coming because they want to spend a year abroad. They want to develop their English skills. They want to be away from home. It's for personal growth. You get to see what it's like to live on your own, away from your parents. I need something to stop me. Okay, never mind. All of our high schools, I think, like here, we have a wide variety of clubs and activities that you can sign up for in our high schools. These are just some of them: broadcasting, anime, leadership, peer support, guitar, concert, band. I think you have the same thing here. You have a lot of clubs in your school here. Yeah. Okay. Every high school puts on a musical every year, and they're advertised out to the community. They're reviewed in the newspapers. Student reviews, student writers review the musicals, and they're published in the newspapers. Sports teams, a lot of different sports teams in all of our schools. Sports teams that compete against each other inside the school and compete with other schools outside of their school, and provincially and nationally. Does someone have a question? No? Athletic excellence, junior, senior, and varsity teams, as I mentioned. And now I want to just introduce you a little bit to the province of Ontario. Province of Ontario is where Ottawa is located. It's the
population of about 15 million. It is, it's important to our students because of the number of universities and colleges. So if you're coming to study in Ontario, you have access to 25 universities and 23 universities and 24 colleges. Many of the top universities are in Ontario as well. Each of our schools has a student services office. So if you're interested, you want to look at, I'm interested in engineering, I want to go to University of Toronto, they can help you understand the application process, what courses you need to take, and help guide you through to post-secondary. Difficult to see this map. Ottawa is right down here. And it's right on the border between Quebec and Ontario. Does anyone know about Quebec? Do you know what's special about Quebec? French. It's French speaking, yes. Very good. So if you're living in Ottawa, you're a 5-minute drive to Quebec. And when you cross the river, the Ottawa River, the first language that people will speak to you in a store or a restaurant will be French. You cross back to the other side, it's English. You don't need to speak French to live in Ottawa, but it's a good thing if you can. Anybody who wants to work for the government in Canada must speak French. So we have a lot of French immersion in our schools as well. This is a video of Ottawa. I'm not sure how clear it is, but you'll see it's a very green city and it's a convergence of 3 rivers. So a very beautiful environment. It's my hometown, so I grew up there. When I was in high school, I was able to go skiing, drive 20 minutes. There's lots of outdoor activities in the winter, with skating, snowshoeing, cross-country skiing. But it's a fantastic environment to grow up in. So Canada's capital, 1.1 million, so a little bit smaller than Izmir, but the 4th largest city in Canada. It's a bilingual city, French and English. It makes it unique, and has the highest number of degrees and diploma per capita in North America. So a lot of families who are living there, their parents either work for the government, they might work for the high-tech sector. It's a large work sector in Ottawa as well. We have 100 embassies as well. The Turkish embassy is there. Very international, very well-educated, very family-oriented city. So a lot of the activities that go on, the events, the seasonal events are family-oriented, and people grow up in Ottawa, you go away, study, and then you come back to raise your family. This picture shows Ottawa in the winter and in the summer. On the left, you see the canal, or I don't know if you're familiar with it. It's the world's largest skating rink. And in the winter and in the summer, it's a canal. We have 4 seasons. Some people think Ottawa is just cold all the time. It's just winter. We do have 4 distinct seasons, beautiful seasons. Summer, you can see in the left, spring, summer, fall, beautiful with the leaves, lots of maple trees, lots of different activities in each of these seasons to participate in Ottawa. We have, as I mentioned, the embassies, Turkish embassies there, and they offer a lot of opportunities for our students to participate in events that they're hosting. So our international certificate program students will often volunteer to do something with the embassies when they're putting on special events. A lot of museums as well. We have the National Art Gallery, you can see up on the top, and the Museum of History down below, Canadian Museum of History. How many are there now? There's about 30 museums, at least, major museums. So for our students who are there, they enjoy getting on their bicycle and they can travel around Ottawa. There's about 240 kilometers of bicycle trails that you can take advantage of and explore the city very easily. All of our international students who are staying with us have an opportunity to visit other cities in Canada that are well known. Montreal is a 2-hour drive from Ottawa.
Toronto is a 4-hour drive. Quebec City, 6, and Niagara Falls, also about 7-hour drive. This is a group of our students, international students visiting Niagara Falls. These are overnight stays. So if you come to Ottawa, you get to see quite a few other cities as well. We have a summer program. So if you're thinking about stepping out of your comfort zone and traveling and going somewhere in the summer and you want to come to Ottawa to see what it's like, we have 2 to 4 week summer programs. They offer English language learning. I'm not sure whether that's something that you all need, but there is a program for improving your English. We focus on listening and speaking and producing the language, social and communication skills. And you'll stay with a Canadian family for those 2 weeks. We also have an intensive English program that many students come to prior to starting school in September. It's more focused on the academic skills, the language of subject areas like math, science, English literature. So those courses to help you understand what your teachers will be looking for when you go into school. That's about a 5-week program. Some pictures of the students around Ottawa. We also have an introduction to our Indigenous peoples. We work with them and they give us an introduction for our students and an appreciation for the people who really established the land. I don't know if you're familiar with homestay. For accommodation for all the public school districts, I think was already mentioned, you will be living with a Canadian family. And this is for anybody who's planning to stay for any length of time. It's an opportunity to get to know the people and understand the culture and to create a network of people who are going to support you. If you're going to be there, especially for 3 years or 2 years, you want to have some understanding and a group of people who can help guide you as you grow and as you learn about the culture. I guess if I were to send my child to live in one of your homes, they would learn an awful lot about Turkish culture, Turkish language. They would have a very strong appreciation for what you don't see on the surface, what's underneath. And I think that's what we all look out and we see a very similar surface around the world. You're seeing many corporations with their Starbucks and McDonald's and so on. So there's a familiarity there. But if you're going to work in a McDonald's in Turkey and then work in McDonald's in Canada, you will understand that the work culture there is quite different, I'm sure. So it's trying to go below the surface and understand what's underneath, what are the customs of a culture. We tend to focus on only the surface and maybe the academic culture. So homestay is an opportunity to do that. We have very carefully screened host families. All of our families, while they are paid, the amount of money that they're receiving is really to cover food costs. So they're not out money. They are not in it as a business. They're in it because they're interested in having another culture come into their house, often for them to learn and the children to learn about another culture. So they offer a room. They give you your own room. You get a desk, you get Wi-Fi, you get the comforts of home, and then you get to learn to live in a Canadian family and start to understand how that routine works. We do support all of the students and the host families. In some cases, language can be a challenge. In some cases, culture is a challenge, maybe food, different ways of living or different ways of different routines. So we have relationship managers who help the students and the host families bridge the gaps when it becomes difficult, when you're having trouble communicating, or it's you're looking to be tactful and you're not quite sure how. You can contact your relationship manager and they will help you smooth it over. Maybe you don't like the food you're eating and you want something different, but you don't know really how to put that in a way that doesn't sound rude.
There's, of course, 24-hour support. There's somebody you can call. The relationship managers will go to your school. They'll have regular meetings, and you can ask questions and discuss any problems that you might be having. There's some pictures. So I've just given you a really quick introduction to all of this. There is a website that has a lot more detail, and I'm happy to take questions now about anything you'd like to know about Canada, Ottawa, myself. Any questions? No? Okay. Yes, one more question. One question? Öyle mi? Ha, okay. Did you try any other Turkish food? Yes. I'm a big fan of Adana kebab, and I really like Iskender. I'm a very big fan of Turkish food. If you want to recommend something that I should try, I appreciate it. That's a good question. I recommend midye dolma Okay, and yaprak sarma. you got that? All right, thank you very much. For the brave You're man in the welcome. back who asking the question. Anyone else? Or okay, I'd just like to say thank you very much for being a very attentive audience, and I wish you all the best today. Thank you, everyone. And thank you, Mr. Jeff, Mr. Beth. Yeah, of course. Like, he would like to take a picture of you, so please. Cheese. And selfie. Thank you. Thank you. Thank you for being very attentive. If you have any more questions after the presentation, you can always contact our office, you know that. And we would like to thank you for this remarkable presentation. And as the tokens of our appreciation, we have some presents for you. Thank you. Student first. Let's take Sezen Hanım. You're wanted on stage. Thank you. Now you're dismissed. Thank you. Enjoy the rest of your day. Arkadaşlar
Çocuklar, herkes yerinde kalıyor. En arka sıradan başlayarak salonu boşaltacağız. Lütfen otursun herkes. Barış Hoca, arkadan başlayalım. Arka taraftaki arkadaşlar lütfen bakıyor musunuz? Hocam orayı tutuyoruz.